kasa mfonyi so ebra so se omemu nsem bi de editi edika apadimfo akonwuna kruche de agumemu semfo asem aya krojin se nyankopon ni so e betra se na afeye biebie mu bo ache makoma akodema mse koko akonmesika maremfi se ogefo busome ne de toso makoma akodumienu fi championu ene aduonu ensia ne busome mienu mu ene eweyi Kumasi Stadium amekom eho ena yewo ententem so a obenya www.oriatv.com sa enso na Facebook no Owia TV official, YouTube Owia TV, sa enso na TikTok no Owia TV eho nyina bomodin na follow subscribe na share ya na ado adwenche e de ato ewo social media handles ni nyina na enema etimi akonkan ententem so a ensema mede besom mo ene awie de edimu akotini animu no bi eni Ghana mampanyi dada na adodanko akufu ado ani kiremu a Bangladesh esese de abibiman enka bobukuo wo momhwe abato so wakopie mu no wode nsam de atodwa e de afa won abato a ekoso ewo eho no sa enso ena omai Ghana sumdwe abedwakuo no akasa amanu mu no wo matobi na omo de amane nsentro se de niema ene ade wiemu no yemfa de ebetimi e de kroye e de abre o man ena emfa enidwuma Ebiemu Ghana mampanyi John Dramani mama NNDC nsema ebaye ewo Ayawaso East abato mpesua so no wodonyamfo bi akasa ewo NDC amanyukuo no mu a wachese entotoye ene niema ekoyie ewo amanyukuo no mu yebeko ensemfoforo mu a Ayawaso East abato mu na MPP amanyukuo no wo nam sini wakasa se baba jama nyade akoti abato mpesua so wo bo adwuma entiende yi panyimfo nyina kwa na omo mpa baabi mfa ne ntena na eto ahe ne yesi ahene ento aba emfa ma onumum no obetimi aboa amentum puntudwuma aba ewo Ayawaso East abato mpesua no so mabama pi eka we hu ena wo semfo asema ye kroje se nyankopon ni so a ye de asoma me osempakani abusua pani owusu aduomia awie kontakre meba na mabebia ba mu ede amamo entam so a yen kamfo anase yen fase da chenchenche emfa ma yaboafo a wonoma so yasne ama yede kaseɛ yi yede ebramo ewo honomo links beauty ene enya asem keto akra se urban makeups ene ade a emema ne ma nyina woyo pese usua adwumafo ani kyerem na wonhwe ne niema entimi enkonkan ma Grace Fountain Bible Institute wonomo so de wo ho ede ababebomu a enya asem keto akra obi a wo bomodin na pese oye nyame adwuma na ye ne yie no ene akwanya aba wo beba na won behwe na wonomo atete wo ho sanso na Z natural mineral water enkotonso bia ennom keke eno ena ebo abujunsuo a edwedwo akoma na amanipadua no ahoden madam ma wenum ene nyimeku a asi atofo ede aso yasna ede kase winchemu yede ebremu yenchen ho kra no yenhyase na yemfa emamu oba ebibremu atoye mensiman manase ebibremam muhanma yewo ekuo bi a bo moden na eba abato bi a ekoso ewo bibimemu ewiase ni ntwodo ne ntwada so a ya na wonmo ensianemu a wonmo de omani krucheri se omumienu santemo eko na wonmo de kokore ne ekoso na wonmo so atimi agina brane na wonmo de hu adanse ahwe sade abato no bekoso pepepeyo ene ade a na eneyie no ye fra wonmo Commonwealth Observers Group na nadodanko akufo ado na chese odi animu ewo bibimema ma wonmu ti a wonmo na echi na wonmo de omani achem ewo Bangladesh abato a ekoso ewo honomo meno Kasɛe amanyokuo mienu edi tintimman ewo honomo na sese wonmo wuri edi kan a abato no mu ekoso na Ghana mampanyi na dada nana adodanko akufo ado anamontuo mu no nano na okopie bia ba ko a na abato no bi ekoso a ye friend se Valkyrie Niza eye non school honom na okopie ho na okopie ho no na one nsentrofo ebo nkoma a wode tudwa se emprempren ya wogya na naso a abato no ekoso de bo ne nsam hia na ode ama Bangladesh for tanse asomdwe mu pepayɔ na abato no guso a ekoso so ode ani kyem ewo Bangladesh a omo edodo no edipakuo nyesi boni kan se population no dodo na akoye emabunu a wonum mfie no embro aduasa enum so ewo ho eno na Ghana mampanyi dada na adanko akufo ado edi tudwa sese kabi maminke bia memuo ebekoso na akonkan a sede omo ye no na emabunu ntinyina no bomfa ne ete ene pepepe yo asomdwe ento aba no odini sese de ekoso a ene bebaka so aye fefefe. The people of Bangladesh have an opportunity to have a new beginning of their democratic
process in their country. And what an outsider like me would wish and hope for is that it will be an exercise that is conducted peacefully and across the country with a lot of joy. I hear people talking about a festive election. I hope that that is what it will be, to manifest the commitment of the people of Bangladesh to democracy and its values. It will be a tremendous signal to the world, to South Asia, Southeast Asia, to the world, that Bangladesh is determined to charter a democratic future. And that has to be something that all of us who are Democrats would wish for. Nana Adro Dankwa Ekufuadra Wodi Commonwealth observers one when mama kopiem ewo Bangladesh na moteni nka se wo kire ensimu ewo hono yemfa yeni enchiremu ewo National Peace Council oba omemu a wonu eyeku a wonu hwe ebo modern eye ntotoye se ne beya omaga na yasumdwe a yenya no yebekura mu se twe na enyihim na ye ntoto no adense na emfiri ento ewo hono mo na wo mo de afutuo chenchenche akọ ade ama omaiga na nyina ititu yen centrofo won ma sabe won mo ewo social media no so won ma won mo YouTube wo won mo twa no dawbo nkrata mu ko wa nkrata mu kasamfonyini migira ba bia kasa na kasa fidie ahodo eso nyina ene no obia etimi yen centroni na won mo nsama wodo won mo eketitiru abra Reverend Dr. Amo Abedu edi edomanimu we eye ncheche ya na ekoso ahawo ahafo ano Southwest emansirimu na wodi twidwa se obesen centrofo won kurom onko omra no de bogem awodo ensema ye de to mountain ne ye atro ne ye ka ne ye di mfonyini etoso ne ade no enu timi bomman etimi sei enu nti bomomode se ye betwe yani ne agene yani krojin sade saman ni tamfunsuo na bibiara de beba bontene no ye beka de ye nokre ne aka de ye womu ne titiriu no ye betimi de kroye ani biakoyo aba na de asundwe aba no enumum na ye aye mo ho dewru on conflict reporting. So what are some now the betu jano e dey na nkrofo foforo be fili. Se media phone nim say some a be ka no emfa sumdwe ma onfa sa de no ma embe incite one ethnic group entia enti sasem no e yo bia wa asede ne ahyede se obetimi aboa amana firi ho na niema emmoa de e se etimi block no ansa kra na aba ebize ye obi di asem badwa ye hwe asem a e de enkabom beba chen de did intermeti it is a ukura camera now you media person asamo a ebeye de enkabom beba na ese wo de camera e capture enye de ebetiti ni pantem it e bititi ni pantem te say de okasa ohini bi aka no a na wo de wote ohono ma na say eye block o ye den na wo ka na wo mpe o man ni ye ana community awom ye free say sa asem na wo ka no enye afisem ene afisem so ye ka no ye kasa me say enye ntomago ana me boa ene esina bonte ne ye den yesino eden yesino bebia yesino bebia eden ehoye edipa ehunu enti no kire yen se yen media institutions police for obia but wa we de ese wo ye no wanye no emmoa ma asumdwe ayepe no entina ho die nyina yen hwe se asumdwe wo hoi enye dokoto no ye nyina be ye ho adwuma asumdwe se wo do wo be wia wo bubuso wo buso wia opam wia ubeden ukodua udua we Reverend Amo Abedu wono na wode nsem editu dwe na ba santemantaba no ma asomdwa be dwako ye Peace Council ya wonum dwomtwani ene Dr. Harry Techi wono nso ede afutuo saa ede akọ ede amatemamufo se ye momoden ne asomdwe ye mo ho ban ebiem waka se nananom ahemfu bi amode ojambom da bia wotena se wonyaman krofo no odi si nanimu a de obeka ebeje ntena ha na edi njinywaso edi aba no eno ombo ho dawuro no monso sabia ku donto monfo siwieye emfansi so na asomdwe de ye ton na wonya sika tobi fabo ho ye botaye nyina ne say as Peace Council no ye ewo say ye hwese ya ye nkyerɛkyerɛ na yɛtumi a prevent conflict na yam ebanso a yɛtumi amanage no
na ya science so no ya manage so a na say yetumi a resolve ni nyina ne say e wo say yetumi bo asomdwe ho dawuru na ye bo asomdwe ho ban yentwen mpo mane ma ansana ya bo ho ban say yetumi bo ho ban na ama sa na yepe nanso ye bo ho ban na bibi fa nche kakra nso a kwan ben ye be fa so a ye betumi atena se asomdwe ye de beto eniema betoto kwa mu a ye betumi atena se asomdwe na face so baby a ifiri baaye no ye betumi akana nka bom ni asomdwe aba nti eno anti na ye baaye se be ya mpanimfo asofo imam school for ukalanketwa Abusianfo Dr. Harriet ena yetene nka santemanteman mo woba won na peace cancer abedwakuo no woye dwumtreni na nyina mu no asofo ene kremo empanyimfo imam ena afei nananom ayemfo binum abom de womani kire mu no wonom so dane ensem adi sei editu edwa Misua huna mahu afa conflict ntawatawa ne menteme ho ase nse nema bebre na empanyimfo aboboso because ye mahu se awose ye hu se abrabom ne nyina ye baako bia tribalism we free no ehia ye nyina moja baako tie ni kwan se nipa ye ko ho ntokwa de wom say ye ne say nyina ntie ho ase ne enye bibia mom say nkramofuo say kristofuo say tradition ye nyina nipa baako menteme ho ase no emfa bibia ma se ne be ya Ghana man ene mankranso man ne district betimi atumpo ti suahuna masua furu ho say because baako ye epeja kuro baako ye ema ekoye nimu ba ye divider entimi ma ye nkonkan tese ye de kuro ye nema district ekonanimu enti se basa ye se beba district mu de afi ye sua ti ye so bekoso a kire afoforo se ne be ya on so bete nema bia se ye nyina ye baako ti de bi sua afa ho yo me ba kakra meka ene se ne kwasem ne National Peace Council uma ya de se uma dwene ahafano Southwest eho no mo de sa encheche ne sa adesua ni abreye na esanse erade afrense na sofo no yewura Yesu ya asundwa hene isani nti se yenso yesom dumadi a omode abre som na yekoso a ebo asundwa ndawuro na yentena ye church we nsori mu ye church we mantemu na fe local council of churches a work kroma me so na medawa no ye bekoso a forward wani echiremu ewa ahafano Southwest ya ye asumdwa bedwakuo ncheche koso ewo ena motese asofo binum imams ena afeyi nananamo ahimfo no bi omokoye no wo de omokosua ni bi ede atofom ewo eho no yentroso na yemfa emamo ena no ada ena ayawaso east abato mpesua so endisi amanyoko no ekosrani mkoto aba na omuyi otitreni baako a obetu franka ede ama wo mu nyina amate ho nsem mahwe bi motie bi a akoso aginsire ne awo oman mu nenam so ema Ghana mampanyi John Dramani Mahama ede betu dwa de krata bai se ononyamfo baba jama nanka wama ne tumi se wonkogina wo man yanem ewo Nigeria that ambassadorial position no wasa age ede free ne nsem ewo ehonom sanse undimi ni se adubere na wonza ama prebrache bedwa akonwa no ewo ho emu nsem e ba ye kra na afedi edi fi na ebeka no na eno nene menewo ekaseye trofo abedi akire edema NDC amanyoko no nidi eni Mustafa Bandi wono nso de aba abonten na ode abetu dwase de ekoso de no ano no ekire na edi adanse se NDC amanyoko na ye krado se wono mpese wono motro abakwasem eye abakwasem ekire abakwasem mu ebinsi da yenten wo mpanyinsem da se de ma sei eko wo mu gina won namro so pampe won ma yese abe ya yese aponji breki nyaade a won mu eje mu ni ade a
edi adanse pefe se wo mo nsoso sebe ensamfo so ene ade a enu nti saa niema na ekoso no eye ade a edi adanse na atwa nse na ho na ede ato ama omamu ni nyina yetimi agina so a wanhu funso bi a ewo saa anamuntu a wonu tuiye no so. First note that the platform on which the reset agenda was birthed and amplified was the NDC. Okay, and then we came into government. So one would naturally expect that as we reset the country, the party will reset along, where His Excellency intimates that we have to build a more responsible society, a more orderly society, with new leaders emerging for a new Ghana. And so in probably 2024, this would have happened both in the NDC, in the MPP, in the other parties. We spoke about it and then everybody let go. But this time, the party then decides that reforms into the country must as well take place in the party. So when the issues, the complaint went viral over the videos and things that people have captured, the party then decided that enough was enough. This is the right time to send a strong signal that going forward, the NDC is dismissive of any act that is closer to voter inducement and vote buying. Safa bandi trofo be de etire edema NDC amanyuko no wono na yetene nka no yeda so gina ayawaso east abato ne ho nsensem aba na bubehwe enam so ma Ghana mampanyini bomodin ma womote abedwakuo bia no wo nipa baasa se wono nko no nko tanse no hwehwem na ne ekoso we disika ram de omoka na ingresi wono mpoto kasem se vote buying no ebi akoso wo nti wo hwehwem ne ehunu poma sibre ne ehu ba bia etuoda ana de bekwa akotwere ama ne ma atimi akonkan na eno ne kuo baako tamani central mrache bedwani ononyamfo Inusa Fuseni wode ababa betudwa se no kwasem bonsamati kopo ne nyame anim fefe enya dia no mbetimi anya mre bia dia gina so se na akọ enti won mo kwa akotwam omeyan ka se da ho no yama mra afi apem ankura de okono mienu 1992 constitution no enya dia ejina baabia wo baabia obenya hu susu dua bia na de susu na de ebu aten also it will sap the confidence. You ask Mustafa a question about the reset, do things differently. That difference, that doing things differently should extend to our internal operations, internal matters. The SAP, even with a report, a detailed investigation and a report, there are some people who are utterly dissatisfied that something drastic did not happen. What conclusion did we draw? We drew the conclusion, we came to the conclusion, unalloyed, firm conclusion that there was widespread illegal. National Democratic Congress NDC amanyuko no mu womuji bum se ensia ekoye no omkoto abade se kutu se bam edema NDC but ani nyina ne se National Democratic Congress enya akonya nomba ye de ye be ye niema foforo ye be sakra niemam enu ntini ntimi nkoyachi na efini atache ho no ye nsa anko borebore e ba se be magidie a omanfo wo ewe mu no atobaha ama asei Inusa Fuseni ono ena yetene nka ewo ho no yankoi yeda so gina ayawaso is na ebeto dwama yede to monim se abato komisa ebomodin ama wonmo ene amanyuku awodo no wonmo akwa akohia adi nkita ho enwu kwampapa ombefa so mbeto niema na eneye Director of Elections and Researcher edema MPP amanyuku no eba abato wo nsam ene hwehwemu ene ade edema MPP amanyuku no a Yera Evans Nimako wono ena woye otitire ni tibrekese a otua ano na wode nsam ede atodwa ede afa abato ne ho nhyehyeye a ekoso ewo man Ghana mu na wotu abato komisa se finshampi mienu ane aduonu nan aba yetu wiye no no so munya abotetranase bobo hu na bomu hu ne ekoye ne ne ankoyie babie ewo sensachaye wo mu ewo se won mu dwo se ne bebe beboa ama ne ma atimi akonkan
wahye se hu behia se ye bema bibia ya abefo kwaso enke nto aba no emfamfiri abusua police station 1 yenwie no nanka electronically abefo kwaso no na emma ni nyina keka bom maako na akwako pie mu dada ewa abato komisa na se etie nwie no ni enya bibia dada nya afa ni yetwen se ne be ne pink sheet awodo nyina no ebetimi edi kasubom na aboa amane ma atimi akonkan na wode atodwa se ayawaso east abato mpesua so sa ba election ebeba so no kwasem ni won mogidie preko pe se MPP amanyukuo no ebire di kan nie won bedi akonya de asi won na so se twe sanse won mabo adwuma aye adwuma won ma enipa won mode ne ba no abegire mate adankraye mu no ako enkoden apra akonya de amabo no sabe oyeti brekesa oye danso a wodanso na fom nyina owura nimako very good presiding officer after polling station DC official and I'm not going to I think baby the printed ballot papers and then results declaration sheet or say no the procurement area and also the boy baby ever print and also pass agent and also and which the discussion here said the year 2024 nti isi agia to the kama isi isi say na baby a ebe pejam no ya pejam baby akoye so ya fe na da acha akoye ye bi wo bi me say ye elections are ye do baby a still possible 2024 election ni ama wa no say isi edit news year na sakaya kakra abro nti efase ebia ya to abawi o polling station na isi a report yes onye hihye ya electronically ne pin sheet no obetwa no aseni akọ commission center na a support the manual transmission who the force or application law ye to abawi na mranti bia omu bumra so eso mu akoko nto mo for say is nema ema results area say anke ba say is your machine the auditor results no send for the commission center ke be backup unim say application law new patriotic party ye winning is for parliament to have that 3 polling station owura Evans Nimako abato ho enhwehwemu ene ho seseye wan MPP amanyuko no mu ene yete ni kana wo inter party advisory committee itwentia ne kan se IPAC ya amanyuko e wo man Ghana wo mu nhia mudia na omne abato komisa eta akosia na omo ye ntoto fa abato hu ya waso isie kwa mbefa so wo mbekuru kire dinye na wo maye nkrata de aba na tememufu akowe makoto aba na eno na akopiemu e wo National Democratic Congress NDC amanyuko a wahyenso de chiri ya abo akowe ebirese ma wotu ani nsem mojabum wona ni ti esi wono mahyenso de so anase chiri ye so na wowura Amadi Gibel wono so eba abato ho nsensemu ene ade a afidie badwemba ne ho nhwehwemu ne ade a emprempren won mu ogina mu na warede ama wo mu wono so de atodwa se anen wono so aboa wo mu ho na sabia ku donto ka da bi won mu a ye de nso nyame ye kwa aboa kire won ma aboa mu akonye efia apema ankora bi okunu mienu de besi ne yie NDC amanyuku na won mo je nso a won mo yo adepa we bi na sanka ene oba de nhyehyia ye ena akoba se obi ogina mu wafiri mu wo ho no a won mu epo obi abegye na sabia mpanyin si tewtuam enti won mo betena se ayenhwe ha ama obi abeyi wo mu fufuo so na manwe da bi wo so wo ma wo boaboa won ma ye ne che wo baabu na ye ne wede ne ebeyi ne velie ene ye fe papa ne ye biesu nyame ya adom a won beto aba na ene MPP amanyugo no won bete won piige no won mate won mu piiga which is normal. It's about ballot printing, it's about agents of Nigeria. That's all about it. And any other from here to ask me, agents, we get to say at the time we are two agents. And for us, we are okay with it's not about say the CID. Then I raise you to say who you see tablets. They will say you use that tablet.
Murabi they don't have any legal back. They are just in a way elections will approach day by day. We are ready for elections. In fact, any election is needed because they do again, we the party ready to give it in terms of police. That is enough. They have the right to brag. I don't have a problem with that. They have the right to brag. I have no problem. I'm focusing on how that's it. So I know people. Eno asam eno no mati gebe wono ena onu sujire mu de mendi siamanyuko no ne de ena ode atudwa no ewo ho yeda so ewo ayawaso east abato mpesua so ayesa ba me na wo bonsa no se an ayawaso east for me da so gina ha amfo maso mfem me na we ne wo kasei eye baba Ali Yusuf wono na NPP amanyuko no eko sinanimuo kotena demo dwedwen yesu adwen to adwen keka bomuo ene ade de ba bonten no won mayi no se ene ono nso chinyama nyuko no won franka kokorodo won kura no ayawaso east abato mpesua nso mfama no won de anya hwe pesua na aso ne ye wo no wa ne atete no wa no anyini wa no atena abo ne bra ene ade a mpesua no ho do e wo ne mu yie pa na owura yi edan esuma sembi adi no se munim baba jama mma mfa Owia TV so na ebusua panyi mfanto nkra na mfama mo baba jama wakwa abato mpesua so friends akwatia o ai okoya mrahye bedwani wo hono mo wosese de o kan ne masi bom na yesa satroka bibia ya basa to sabamu ototo ne ma ajeje mu na ototo ne ma adense ankoyie amfa na akwatia mpesua so ankoyie na ha ayawaso isie ene yemfa abato mpesua ye mpuntu dwuma da yakoma so ne ye piye yo ne afra konkan ye no yava nkonko hye obi a wodi ka di dibre ni bie na wantimi antoto ne maye toto ne ma adense waka na wodi ache etu ahene ne yesi ahene a omo ayawaso east abato mpesua so se won mko no mdo mko kromoti ni kotima wosre won baba de wo modo so pa yenso ye wo baba ene ye wo bahaba wo moden na omo nto ba emfama baba Ali Yusuf na ono ene obetimi aboa mpesua no. It is an election. An election, you go into the election with your message, your strategy, and make sure you interact with the voters and get the victory at the end of the day. And that is exactly what we are going to do on the grounds. Make sure we get connected to the people on the grounds. That is my area. I was born, grew up, my entire life has been in Nima. And Nima need development. And that is exactly what we are going to do. We get the mandate, we bring the developments to the good people of Ayawaso East. Somebody who couldn't make it in Akutia, he was given the chance, he couldn't make it, and that is how come he's in Ayawaso East. So clearly, we are going to talk about his record, the 4-year mandate they gave him in Akutia, as against what he intends to do in Ayawaso East. We have been in Ayawaso East. We know the challenges. We know all the areas. We know everything in Ayawaso East. And so we are going to take advantage of that and let the people know the kind of solution we have to bring on board and change the entire constituency. For Baba Ali Yusuf, wonu jiramo ewo Ayawaso East abato mpesua no so ediama the New Patriotic Party osunkokroko amanyuko no na yetene nka no yemfri Ayawaso East abato nsensemu no na yemfa yeni enchiemu ewo ye nananom ye maamenom ye papanom koko ekuafo a sese de eniema agensabamu na wono pom a wo muhunu wo masene ehunu baabi akotokuo wono omde kra ede ahyemu efri obubuo bosome no fi jampim yenu ene aduonunum num edi besi samre no koko hu nsam no sikasam no anwere ne sesa abayere so nkase a wudi koko beko wabeto nanso ye wi sika ede be ma no eho nsam no nana ne ka ayekana ya bona ewo Owia TV so ama monya bi atia mampanyini efre butupuru enhia mu cabinet ema o makotena se o mayeje niema bi atomu a o mbetu ho anamon ewo ehonomo na afija kwabre north Collins amankwa mensa woyemrahye bedwani ede ema wo mo wode nsem bi de atodwa se de ewiase edwaman so ya na niema siko na toda nsakra yetimi ba butupuru no sabi o ekire se yentimi mama nyofo no wono mbosani wo mu nsem bi a wo mu ka no wo mu ntimi ni so nenso wo se woni akra akwa afuom na wo hye ne se muduru biaye bi jaache ye kwadu aduasu afuom a
ba yesi edu ntensuo mu anase eyi a yebehye ne ahome na woni akora ne du ntensuo mu hono na se mo ansoe na ma ahome a na wagya akora no supo bonse woko nyina no na osu edi enti na mo nhome kyerɛkyerɛ akora ne nsɛm mu nte ase senti a meka asɛm duru a mo behome nanso yaduru ha ɛwɔ se yɛkɔsanse aka kakra ne yaduru fie ɛno no no nyamfo yi ka sɛ mo hyɛbɔ aka nsɛm awodo nanso sɛdeɛ nsakra yɛsi aba no no momie ne yɛ ho nokore ne yɛ ne nananom akuafo ne nsi nkonwa so ɛntra nkonwa dam ɛwɔ pono ho na afi yɛnka nokore wɔ muo ɛmfa nkyerɛ wɔ mo sɛ ɛgye yɛ ne yɛka sɛ yɛbɛyɛ nsɛyi ɛne sɛdeɛ adeɛ no si ayɛ no si yɛkɔ no saa ɔman no bɛkyerɛ no ama yɛkoko adwuma no anhwɛ na akɔsɛe enti ɛnɛ deɛ duroni momfa ne sei Awurade Yesu Kristo yɛ adom na nneɛma ɛsa apagya na ɛkɔ na nsi ne tra sesɛ mrenkenso a yɛno so yɛpagyam na yɛde ama mo wɔse sɛ woyɛ ne saa ɛbɛma nananom akuafoɔ wɔn ho ayɛ ha amoma te nneɛma biase sense yɛde nsɛm bɛsumesuma yɛde bɛwadawada wɔ mo ɛnam amanyɔsɛm mu nsɛm a yɛkeka yɛ entire wei na ɔbɔ nkɔmɔ yi ɛyɛ Owia TV so adekye abra na ɔman hene yaw adubuakye atenaseɛ. And he was talking about the cocoa farmer who came on the show is now agreeing that there are challenges. However, government should come clean, tell them that hey, this is the situation. Now we can pay you 3,000 for, not the 3,000 that we talk about. Let's bear the brunt now. When things improve. When things improve, exactly. We all come back together and enjoy. I think that should be the narrative. I'm just hoping that today's discussion on reforms, in fact, when you talked about gold and cocoa and the fact that government is now more focused on gold, even the fact that the emergency cabinet meeting happened just yesterday is an indication that government is more comfortable with the gold process that is coming. So they were not too, in fact, hitherto, cocoa was our main foreign exchange. You can imagine if for the past 4 months, cocoa was not bringing in as much and there was no gold as we have now. That this emergency meeting would have been happened in October. Happened in October. But it's October they were not paid, November they were not paid, December they were not paid, January they were not paid. He had to take the president to say, hey, no, hey, everybody, now let's sit down and talk. It's been almost 4 months. That in itself tells a story that we are getting what we used to get from you from somewhere else. Abujafo fija kwa brain not about Pesua Somra Shebedwani Ononyamfo Collins Adumako Mensa ene yeteni nkano ni nyina mu no national coordinator at the District Road Improvement Program wo edrepo said ye kano owura Ononyamfo Nilante Vanderpoy was it Nilante Vanderpoy de mede ne yede waka was it oba man Ghana mu hanma afeni afibia no kame akoye se akonmasika ya hye ti de bebo yekoko ho bra no aya na ekoboro so na atraye so na amene ye se de obi edosuko ewo ensuo mu no se ebasa ehadwen eno nti ebra so se wo se yetenase ye de ani hwem krogen se de samansaman saman ni tamfo nsuo ye hu anamon papa ye betu e de afa nsemi hu. He talked about the sort of administrative expenditure that had been done in the past and its overbearing effect on their revenues. The issue is that you always go to borrow to buy, to finance it. So why do you end up? So your focus should be how to save money to be able to pay for the things you buy to sell. Right. But rather you end up spending the money on yourself. And then when it comes to the time that you have to buy, you go and borrow to go and buy. It's like the old cliche our time that you understand? When we're growing up, we were taught that when you are in debt, you don't eat sardine. You eat a man because you are in debt. So you cut your coat according to the size of your cloth. But over the years, Cocoa Board has lived above its means and always eating into what they don't even have. So that all the time they need, and you see, I think that it's because in the past leadership has failed us. Because these issues came up seriously in the past regime. I remember colleagues were Ononyamfo Nilante Vanderpoy ena yeteni nkase ononso echeche ensemu eho edi amaye no mumie yenyina we so na yemfa aseda emfa ema yaboafo abo no asi atofo chenchirenche na che yemfunumu ne de Owia Kaseɛ Midday ebramu sanse enye wo mo a
ka wi enka monte yenka emo pefie maka aka enkoto mu bia emfa nkodi dwuma e wo fie emu no bi won ma wo no ananopa ebe se no wotwe emo awiadu mienu no nko no je se okoto asikire na ade abeka wo de asikire beka ho no mpo nken ha adwen enka ewo mu nti wo de asikire ka kora wontimi ni rice water asai emu we no ya hyeda ayo eboa papa ahode ewo muo titiru nkwada ema won madwen no eye hare sharp se de enyesi broni beka no emu mutimi tena nwoma ho ete nwoma re drip nwoma guso emane ema konkan eno nti uba emopafia premium and super premium no edi dwuma emu na yiyi baako se ogre ntweye efe papa na aye na wunya stew papa bi na oti diguso se wo ye na nwamo wo ye no jollof rice aye emutuo anase rice water bi bibia pesa ode mu ye bia na maame papa so emopafie super premium any premium no ye adwuma na ye de jambi soya bean oil no so aba ye boyiri nie wudi gu adem kakra bi na atu na ye kama saade bia nim na akwama wa hyehye na wa ye kese boni wo hono ya mi tomato paste entosi krogen entosi kan na ye de aywa eboa eba niema ekonkan eno nti wuto ntosi no wanya nanwa asade aka ho ana wasanya emo a efri emopafie esa ede aka ho fo ani kiremu ewe edum yeben Oyepa FM sa enso ena Achemfo Hotel eye patase yene ni edi entwanimu Pass Gardens so junction ho no ma obehu emopafie ya no abomoden na wafre ewo 0244615117 0244615117 na ne mpanyimfo edi nkita ho Drabin Rural Bank esika semu dwa ena apese wudie se eyesusu savings loans anase eye first deposit microfinance ye shares anase medachi inti investment ye mesewa emfani nche bia emfa hwempo dronko dane ananta tutumrika nafo ani chem ewo Drabin Rural Bank na niema entimi enkonkan emfa emaw emawremfi se ye de asempa loan no diaba eno de ema ne mema nyina ye nyina tia dankrama tutumrika wate asempa na wo no makosi nkonwa adi nkomo ya pede wo penu sika ne de amaw donre bako pebi na wo na wo sene no ha wo che ko radio na mpoku ase na wo de akọ na odwumadi a wo di kodi ntempa so na akotua na de aba ba yi odwuma na niema atimi akonkan oba tampa loan ya maame no yenu ama no mamudi dwa motahia him ho sabio taku sempoa a wo de be hye wudwa no ma madwa na akọ no eho akọ atwe de amaw tutumirika na bra Drabin Rural Bank na ye ne won trase ewo ba tampa loan yi ho na ye mfa mawo ensi ho no kakra bi sei na wo na wo sene a wo kọ no asoe no bi ewo ya bie foforo kra ewo atonsu edwa no mu ma remfi se Drabin edwo so onwe sanso na fumasua bonwe sipetimpom Roman Hill sa enso na de seman New Road pankrono aboso ehonso oba onsa ebekan ya no afre Drabin Rural Bank ewo 0544745856 0544745856 and 0271464327 na ne wo mo edi enkomo ewo ho ewe yento akase no so na yemfa emamo refi se owia kasamfonyini TV ewo kuma se amekom stadium ewa anu anigo so a wasonso etie ewo ehonom no enhwemu bi aba a eno Free Institute of Economic Affairs IEA won mo ayenhwemu ni bebre na we ye ne fa na won mo de hwese de nuane ho nsam esitie ewo oman Ghana ha won bo modern ne Ghana fo bi ebo nkomo ni nyina eye omampanyi John Dramani Mama amemmuo ene NDC won ba yeye afimu a yewuramu a ye kwanimu sei ena nuane ho nsam esitie ewo ahanom anokwasem nie wa ne chemu be se aduoso ba kono ese ayamhihie bi wo ho sade oman no dollar no esi di ne boro no na si di na gina na so brane petrol efomwi yateso ene ade inflation nom ene ade bibia na efesika sem na ya wo se manipa ho high no eno abafom enso saa wo hanji chebu abioson eba akwi ekiremu a wo mu nsuru gugem wo mu yam hyehye wo mu sanse ekwan ya wo mu se ese nuane bo ahye ase ewiri fem se aponjeni a wo firi ni bo mu atiasi asase pese so no kwasem ni eni enyan ewo ho no ma wo mu ede ababa batudwa ebiemuo enyumasem a eno nso eho akọ atwe a emaburu bi asebe
wɔn ɛda so wɔ fie na wɔn nya adwuma ɛnyɛyɛ ɛno nso ɛho nkontabudie ɛde aba afei wɔn ani nkyɛmu no bɛsɛ aduasa ɛnso ɛka ɛde afa ɛkwam bɔne a nipa binom ɛde boapayɔ ɛnam so etu fam agudie ɛde sɛ nsuo emfudie ɛna afeye emu akrampo yɛhwe bi no wɔn nso ɛde wɔn nsɛm ɛde atodwa na owia ɛkasa mfonyini abɔmɔden ama swami edwamuo ɛbɔmɔden ama yɛni enipa bi edi nkɔmɔ ɛsɛ yɛntie wɔn adwenkyerɛ ɛne nea ɛkɔ so ɛwɔ dwam ankasa wɔ hɔ wɔn nso ɛde nsɛm sei ɛna tudwa yɛn sɛ ha yɛ ne adrɔbafoɔ adeɛ wɔn ne yɛ na nyɛ yɛkɔ ato nso yɛsɛ yɛkɔ high school junction yɛduru hɔ a ne asalo du sika wɔ sɛ wɔn gye yɛ no na wɔn ade aborosa ɛna afei so dɛsɛ ha ne sɛ yɛate kookoo aban ne nkyia yɛ ɔmfa yɛ sika mmerɛ yɛ ehia yɛ sika. Oh, me koto nam to vegetables nso kakra. Sisi na do aye. Ntosi na ne board kakra. Bayre so board. Ni so fast the end say enema ye kakra. Ediane ne ye kakra. Obvious airport. Man say adia no ordinary enam ne sa na to so de nyame adu. Wey Owia TV kasebo yeti si form ne yede ani kiremu se ene tanhwemu ya abayi yemfe ani nkyemu oso amedwam na yenkodi nkomo ne yemisa na yenhwe de wo fom ankasa no ena temamufuo bi ne kakun sabe yeje no kokuo na ankasa anu a mate no yemwa posi adwumakuo no enkefri won mo ababeke nsa echema nipa besem pim duminu 12,000 police officers won mo adwuma sa aposifo no mpanyimfo ahwe ama won mabo won abaso won mo ato won mu dibiremu a won mo ekọ won monim ewo hono na police mpim mu oredu meche inspector general of police Christian Tete yehonu IGP asem na meka yi wode ababa tudwa se ne hu behia se nipa bese won ya aposifo bese mpim du mienu awotwe ani mienu no na won behwe na afa dibra awodo esefata won no won de ama won abetodwa se bere bi atwamu no na ye kana sichie ese onimi sa ne ato dibrem na so won se nya nokre won fa kwampapa eye kwantrodo so na won mo edi sa adwumadi yenkwa ama no so na yenkwohwe se yensa beka yewra Richard Kumada okay wa ama no so enti yene no enkodi nkomo owura Richard Kumada area ya mo ha akwa baba Owia TV so me amida se yenko sa wapo mu ye de mbacho yenko okay na ye bisa se sa ye abasobodi abayi a aposifo binum yabo o mabaso ne ato o mu dibremu no eden ne betimi ede aba ama omei anasa aposifo ankasa ewo mu dwuma mu number 1 boast and number 2 agent activity. The reason is Usha IGP Christian Tete Yohono were clear promotional issues as far back as 10 years ago. And invariably, at me can say, Obibia is promoting within the Ghana Police Service. It has been done. What it means is security leadership is at play, security motivation is at play. What you will need to do is to add for welfare for the police officers. Other than that, yes, as a leader of the police force in the area of motivation and promotion, the reason why promotion is so important is that one of the cardinal sins of Uncle Dampare was issues of promotions among for the Nicol Court. And a court in Kumasi directed IGP Christian Tete Yohono to promote everybody. Court, you know. If you had worked within the police service and as a law enforcement officers before, some people's promotion has delayed. In line of duty, they have issues of neglect. Some people have been sidelined for prejudice and bias and all that. It creates a lot of tension within the law enforcement agencies. Who call military here, like a time bomb we are sitting on.
And in Nansan, Minister Obekaya, now Minister of Interior, was telling the immigration boss, they said he should go and streamline the promotional issues within his institution. By and large, the IGP Christian Teteje is one of the best he could have done for the Ghana Police Service. Wow. Enti we obi betumi aka say na che say abasobode ani ade ya na eche no enyansunsanso bi ewo wo mo so ana. Definitely lack of motivation, and within the Ghana Police Service, someone can usually they will be in an office, they are all running to the field. And the lack of promotion creates internal wrangling, backbiting, and many of those biased things are weakening the morale of the people. Once they are promoted, so yeah, they're not many salary increment more will be great. Yes, so I want outside. The can say advocacy, and Ghana government gave them a number of cards. We only continue to do advocacy for their salaries to be increased. Then we can say, we have a police force that is well equipped, that is ready for the task ahead. Other than that, it's about the issues of maintaining law and order. Making sure they have done more than we want them to do. Opposite for best and Pim Dum Uni a chair, ye can say one more abo, one mabasuni aji. Orokumodo, a day in a Ghana for and Renfen free woman. And no, for Ghanaians, what they are looking for is maintaining law and order. Security assurances to be provided. Any security breaches, when it happens, the police must come to their aid as quickly as possible. So for them, that is what they are looking for. Within the security services, promotion comes, so you go out there and get a job done because they are using the taxpayers' money to pay you. And if you don't get a job done and you have been motivated, then you are doing a disservice to the state. So this is the shared responsibility for everybody. But by and large, Christian Teteje and the CID blog boss, Madam Lady Adonko, I think they've done a good job and we need to commend them. And I know check Krani Ebeka IGP now wo 24 catch up post for say the sikaje je no wo kwan so no ya de omudi osiwe yes so a wo bia enyi ji sikaje. That's so ya de a eguso ekoso. Owura kumodo ede na mopa na office post adwumakuo no mu mpanyfo tu a ebema saa 5 cedis ni say sikaje je a wo mu gina kwa so jeje no ebeti. Okay. Abusia nanka ye bisanu we pa san say ade eguso a ekoso ene ka ba kwa memefo ya mede ba adwuma yie ye nu hokra no na say taxi driver na yi ne 5 cedis ade akura wo gine nchen pa na say de obesi age no akono keke ewo eye Amsterdam hono ma na ye say ha adwen ade tie se mamunyi biem ewo hono mo nenso ya hwere no wahma no so enu nti yanku yanim na yento aso na yemfa emamo awuze de ani chemu ewo adanse asokwa ewo asante mantem heya na ye kwa kogina kuro ba kro mfensa akwansrem na eneye menemo ka sei na nanom omo no mo na bo mapa da ye abo no mo abu afu yiye esanse bo no so se enema ekoso ewo no ama atoto nsa ba mu ama wo moje wo mo ho a enje wo no nsam so enresi broni wakansa bridge wo no mo a eno na nanom akuafo di wo no mo mfudie ene ade awdo nyina ema asen kobedi anase asenfre eye fe na eye akono okontuni eye ye friend say okuani sukuni obi a wo kobia ne timi fa so ma ade no ehye no kokogina wono ma sabe ayesa kane bode ka ede bode ekosofola edwom ache sei ana chese eniema nyina asaya akato na bo na adwiri na agufom a wonam so a adane owuo atwede eno no omode ato mpanyimfo anim se wono besre ananom tutumika na abanmra wonom nsra bamu no mmehwe no mpe no pomasibre emfa emma womo opagya kodre bonsra efriye a wono etoso emienu adanse emanhene akyerensemu kwansrem a baabi sebe yeji ana kura na bi ni ho yeni edwa baabi edidwa piao kakra yewura ketima hamo adaro mobaye ma ekura ne anwie peye tie besre aban ne se enne bridge kura ekwafuo mu
ye fa so kwafom no asai na wanu hwam nso yira e ma ntum kwafom e ma makora ba kwa wo bre ansa na watumi akọ ye sere ye wura se omomoden na omaboa yen na onye ye twene na ma yen ne nya baabi nso enko ye nan enam se nya baabi enko ye nan ana se yentumu enya baabi nkura na emebiri nti no ukwansrem a enema bebre ato ye sere ye wura mahama na de ding ye ni gikura nse ni MP no ba ye no akwansrem na obehwe ye watra konfie be eduni ye wura ne ye beso na wa atu ye nyina aboa no no so aboa yen akwansrem atam no tuma pafiri akwansrem de ye wonyema bebre sisi ababi esi dan kure ni bi timesre nanano na kwan bi e befa so court nsem na da ho nyina e be yi afiri ho no na akwansrem nya baabi esi dan nya baabi adidi emrantie no person be adwuma beta asase kura be adwuma so kure ni bi ye ni bi ni ayasa so adwuma die digu ye yafum ni ye ko sabi ye ko gi anankwa na etum ye emrantie pese be japade na sabi sabo koko ni ebeduo abujanfo na ese eno no sabi ba bia wo mbeja wo na wo nya tukubi na wo mu edi wie na wo yem no adi brr ba bia wo mefo mbeja wo na no kra no eho akwa atwe wo mu nya bie edwa a wo mbedi mu dwa no eno nso nkoye enti we no nana ano barima a wotoso emienu wo hina waba wo akwansrem abra woso afnemu a na wo swai ede ache adanse manhene opagya kotre bonsra afriye a wotoso mienu no eno ono mom eche nsem musa oba ahima ono ye omanhima wo no mo aye nana adutwumwa ono toso mienu wono nso ede ato aban nanim hia sa wosanim anim ya omane ho eye hare na otutumri kama na abodoto na oba beboa na afei eboa ema patamu ho no wono musikasam ene ade no eja namro so pampe se aboa papo ni break Nyankopon ya adom ne yedi krusi se ye ohene enti enema bebre ho a ye ne betimi aye aboa ye kru no tichire de na nakan nam de bi to so ye prekum bridge a ye fa so ye nsuo bi da ho frɛ ne prekum eyira ye ntimi kra ne akofo mpa peduane adi ye honomo abanjuma bia ni honomo a ye ka se ye wo ho edi enya mpuntuo bi ana se ye nya ye nsakoya no se bi ye kro ne ye kua adwuma enti si ensuo yiri ne enya bridge wo se ye de fa so a se bi ye koma na ye beda enti me de ade kakra ye besre Ghana ban se akwansre man ye daano nenso ye ani ni hwamo ya ma na MP nso a ye free ye kro do animu enti ye sre ne se ontwa na ni mehwe ye no omoa ye emabunu titire sabi kura adwuma nim kura ne panim no emabunu basesa omoye ne ema basabasa obi kasa makwanse abusia akwansrem no na mote pia no enti ene na abemu mpanyifo momoden na amoma monan emomoto yeda so ejina enkro eni emu wo hawa ya na ebane de ani kirem ewo azim ekro no mu na osofo no ehwe adansie ehunwuma na afei ensuensua eho ensamo ononyamfo Kenneth Gable agin wade nsem bi de atotememfo a won mo azim won mo nim se won komakomanto yem mokomakomanto yem na 2.2 kilometers ye a eye phase 2 sea defense fasio a won mo eyo sane ebeya ebebo azim ho banye na osuo no ebo na eyiri na eba edi osuyiri babese ne mase japade ene ade no eto betwa wei eye aban na wabo mode di sika hyemu a wodwa ebotan ne se ebebotememufo a won mo ewo ho ebanye wei na onyonyamfo wo kwa akwansra no mode na nukutu awi se nwimienu santamo ede kware ne ekoso ewo nwuma a won mo yenmu na wo gbo ano ho bayie se won mo nkoma komanto mo yem na enche won bewie amanema atimi akonkan na botaye aban no ehwe no nso atimi abem ade a ebeboa kromani na especially fisher folks na wo mo ha no obenya baby de wo mo fishing niema no se wo mo canoes ne wo mo fishing boats no SCC because se wo hwa baby a first no mo dis ne na hosa but say na madwuma ye nti ye biem ama wo manya baby kese ama baby anka first omo boat bi kura anka ntimi nwura ho but say enam space ne kese nti ebetimi awura ho na adwuma so ehwe drains so a ebe free kronim abewura ensuo no then so de ye hu ni say ana efina omo tugu omo drains nim no edoso dodo nti ebe sre wo mo say
Yewo nsuo na yehwie gu drain mu. Yemfa rubber, yemfa eniema se wo ball bia outside ya na wahwie gu drains. Eyesa na ha adwene. Nti ebese kroma no se saa de no wo mo nhwe ho emaye because ye ba ye nyina ye nim se azim ha nsuo to. Nanso so ha flood ya de nti afi se wo mo wo drains sin jamre ba bibia. Abusuafo ononyamfo a wono enwohwe adansie ni hunnwuma eni nsuwansuwa ensam so Gilbert Kenneth Gilbert Ejin wono ena yete ni nken na dwumadie ni nyina kofare ba no tibire kese a wotua ano project engineer ebo emisa wono so ede ato omanfo ani ta ai wono mache na nka wosenko wo mo ekọ animu pa na so mache nanso no osen sakraye ba mu no ye nsakraye a wono ye ematemamufo wono mu nti wono yiyodwa de nti a wo masa kire mu no mom no ade mfa so pe wa mom beba achen de na wono mu ye no eno ne ka hu bia eno nti ama twentwen ne na ase kakra se achechede nante nanso so se de wosi mirika otuo no abro kama mirika so a enche wono mu bewie nsesi anti monkama koma emfa ntomo yem. Coming up with the right concept, the right design, our Oboboa community, it takes time. So these things, has caused a lot of delays, close to about 6 months. It is not only the contractor and only capacity. Contractor no capacity about to execute a job, but then them changes in the scope of works, we're delaying, but we are trying to catch up. Initially, now want the concept to say, they will raise issues, they will raise concerns, but they've been very nice and helpful to us. Ebo emisa wono ena yete ni nken yemfia ni nchemu ewo Offenso South na yenko municipal chief executive ononyamfo Frank Amo ahono na wono de sese de ena ase ne ntontom ne ayeye ena wode ema Ghana mampanyi John Dramani Mahama wose papa ne na di ni ye pa a chese wokaso woka ebe ya dansidi a yedi ni kwasiada wa so de mu ebi pa bi kura ani beha ani ade a ene ma awawe no doso mampanyi ba ye nchen nanso nani eko aye Offenso South temamufo nwa enema bebre ena oye empo Ghana mampanyi dada nana adodanko akufuado amemmu mu enema bi a wode ne nsa eso mu a eneyie wantumi anyo no wonmo eba ye wonmu guso a wonhwe se de be won betumi aboama nema etimi akonkan a okwa abofo a wonmu ye bi ho African Methodist Zion Senior High School ho ehon so ampabame ehon so wonmo eye nema bebre ewo ho no ma chese ni nyina mu no enwuma awodro a mampanyi eba beto ye no omu nani enwuso a wakeka mu no wahyem kena wonmo sa aye bi ede aka ho eno nenam so ema wode abaso body echenchenche eni eniso ensemi eko ede ama Ghana mampanyi wasagina so na wakache omanfo se wo monke wo makomanto wo yem da botaye nti a wo moto aba ede ma ndisi amanyuko no wo behu ne pepepe ama wo ho adwiri wo mo nipa ko ba ne de kankan ho asabia ho hia the mampanyi so disi ne so say ade bia previous administration start here na wan bibia no e ma ne nka kwa because timamufo sika na ade awuram so we need to ensure say e be compete the for instance okwa abofo a e wo clinic bio abanda da na say o see ward nti almost start here say o ma ntime anwie e bai akwako compete no abrosan kama a ye wie aye bibia ene okọ hospital na senyame amfasa ma bia hododo a bia beda am ya ho enye problem bi and this is assembly common fund so buy no unlike the previous ones na scan bar na egum sara de obi apẹ no de ye no the percentage attach project bia esese ye e ba se esese ye si chip compound mienu a se krom ketwa na ayarasa bia kase ni wono se obi ho na ho do no betima call ko wa so ye si chip compound na yes ni yansi no nko a ye si boy quarters aka ho a necessary betima atena ho okona mo wanchi the same chip compound ye CB ho a enso quarters kan ho a necessary betima atena ho ye ba ye so ye hu se so ma bia betumpum ade ehia pa eye homasua na minika ka legacy project previous administration start here want manye okọ afaba me AME Zion na e odan bia na yesi adu ba bia edi enka e beto ayi bim ayi wo so na ya de nua gu so na ya bo to mudu sa level na ka da na si obebro 8 years e ba e me no ka se yakwa complete sa da no ayi bibia wi
Official South Municipal Chief Executive no nyamfo Frank amwa wa ya ban krachi panyini ewo ho no wono na yete na no disemu a wodi nchemu mapa ede afiri ho ede ama Owia TV ahwefo ene yetefoi ewe na ne yenyina so na yemfa Owia Prem Todre Kaseɛ no ye yensa eso ye ni nyina no yemfansi amfa mamo yemfa na ase ni bi emfa emadwabin rural bank sikasɛm ntoto ye de usa no ho a na akwese de woni asorobo aya aka no kotokro na ebeka esoro emo pafie se ye mo na ye no ade a wadaroma eye premium anase super premium jambi soya bean oil na afi yummy tomato paste ye a efri emo pafie wono eho na ye kopebi na ye de akwakoto na ase ni bi enkonfama osemfo Yewura Benedict Asante yeboa sa enso na ema wono bombo ni kuche nsemi egu prosoma osemfo samu ewura kuku a sa enso na akosua somua wono ebo modern edi dwumadie no kama wodo ani chemo MCR honma director sa bo modern na omo eyoye no ya Gracie Yewura Simon wo nana yao na afi studio manager PK wonumu enyina eka ho na the entire news team na afi Buzi ono nso ede ko social media no so na me nso ameje penie na making kan kase ede mammo no eyemme abusua pani ousu aduumi emamu nyina mmo ene hwa wagye ahenewa